tu tak sampai. Engkau tak best. Jocelyn Chia. Hai. Selamat datang ke PotPetCast. Setelah sekian lama kita tak buat, so kali ni kita nak cakap isu panas tentang Jocelyn Chia. So ada hari ni aku, Jimmy, kita ada Brian. Halo. Brian adalah writer untuk Lobak. Lobak. Kemudian kita ada Alif Zamri. Yes. Penuh. Nama penuh nama penuh nama Kita ada Alif and then kita ada Dorothy. Hello. So, korang semua obviously aware pasal isu Jocelyn Chia. Betul. Apa yang korang tahu? Kita mulakan dengan Brian dulu. So, saya tahu dia make fun tentang MH370 lah. Okay, for my concern yang I nampak, dia not being sensitive lah towards Malaysian. Dia bukan saja dah menyentuh sensitivity tau. Tapi dia tak tahu bagaimana nak minta maaf pun. I rasa dia seorang comedian yang fail lah. Comedian ada very interesting position. Dia ada opportunity untuk point out social issues tau, in a funny way. Tapi I rasa Jocelyn Chia ni tak sebegitu pandai Betul. when it comes to being a comedian. Betul. So, itu korang punya opinion. Takkan I repeat. Apa you punya opinion? Apa you punya opinion? Kita kena tahu you punya opinion. Memang tak patut lah untuk dia cakap macam tu kan. Tapi ada hot takes on this. Sebab ada je komedian yang lain yang buat lawak memang insensitif. Ada orang buat lawak pasal orang zaman piramid dulu. Betul. Buat lawak 9/11. So, adakah ini adalah selective attack sebab dia tak best ataupun sebab dia Singaporean? Sebab Malaysia dengan Singaporean memang selalu ada this rival. Betul. Kan? I rasa bila Jimmy first ask me, I bagi a clip of Matt Rife yang dia cakap pasal school shooting. And people rasa macam, what if you had a child, would you make the same jokes? The answer is yes. I'll make the same jokes. And he made it funny. So I rasa itulah part yang I say ulang. Dia tak sebegitu pandai in making that jokes. Hangat. Lobak merah. Dorothy! Malaysia ni sensitive. Tapi I rasa sebenarnya we need to be more open. People need to question us. Kalau no one question us, there's no room for improvement. Betul. Alif? Sebenarnya dia punya intonation suara dia. Dia bukan nak melawak, dia more tu rasa attack. Sebab kalau you tengok sebagai contoh, ada satu komedian yang sekarang tengah viral on Twitter, I tak tahu nama dia, but dia attack person tau. Tapi bila dia attack person dengan dia punya intonation dia tu macam joking, macam buat komedi, orang tak rasa benda tu jahat pun, orang tak rasa benda tu kasar pun. Tapi untuk Jocelyn, dia first lagi dia dah dia punya intonation tu nampak yang dia tu macam ada something yang kurang lah dengan Malaysia ni. Nampak macam, kau ada isu sebenarnya dengan Malaysia ni. So bila dia masukkan lawak MH370 tu, which is tak kena time tu. Maybe sebab dia ada isu dulu dia couple dengan orang Malaysia. Mungkin game ke. Mungkin boyfriend dia orang Malaysia. Mungkin dia tak ada boyfriend. Sebab tu kot dia macam Tapi okay, contoh kita ambil Kumar lah. Kumar sebagai contoh. Sebab dia pun Singaporean kan. Ya, betul. Dia hentam Mahathir betul-betul. Dia cakap Mahathir tu dah tua tapi still dalam keadaan macam tu orang boleh terima dia punya lawak sebab intonasi dia. Dia punya, kita boleh tahu orang direction punya dia tu ke siapa. Brian? So, untuk tambahkan satu lagi aspek. So, all of us only saw the post, right? The video. Kita semua tengok video tu saja. I feel like itu a short clip saja. Actually, kerana comedians kan, mereka punya setup actually is not just 2 minutes only. It's actually like half an hour or how long, right? So I think kami pun missing context lah. If you're there in person, then maybe more funnier or what lah. Tapi kami tak ada context, so that's why delivery dia not as good lah. Tak sampai lah. Tapi masalahnya walaupun dah jadi macam ni, dia tak cakap pun pasal people need to understand the context or whatever. That's. By the way, ni first time aku dengar Brian cakap Melayu So sangat pelik kan. Sebenarnya bila benda tu dah viral, orang dah tak suka, orang dah bagi backlash. For me as a good comedian, you have
tu patutnya address benda tu, cakap okay, mungkin dia minta maaf on behalf of that, dia tak berniat, dia cuma hanya untuk maybe kritik ke ataupun just make a joke out of it. Tapi instead of dia tutup benda tu, dia lagi membahan orang Malaysia. Korang rasa korang ni personal dengan dia juga ke? Ke you guys riding the wave juga sebab semua orang tengah tak suka dia? Bila I tengok the clip, mula-mula bila dia cakap sebutan FU Malaysia tu, bagi I macam okay lah. Tapi sampailah dia masukkan isu yang MH370, I rasa macam okay, that's a bit rude. So macam let's say Dave Chappelle, dia lagilah banyak cakap benda yang insensitif, kan? Tapi dia successful. And kenapa yang Jocelyn Chia ni ada limit, tapi yang lain dibenarkan untuk tak ada limit? In my pendapat, actually you have to understand who this joke was referred to. The Malaysians already have this subconscious vendetta against the Singaporeans. And then nasi moving lemak on. diorang bukan nasi lemak yang original. Tak sama, tak sama, guys. Yang tu memang isu besar. Tapi to be fair, itu kita punya friendly banter dengan Singaporean. Correct. Betul. So bila kita masukkan ke dalam video macam ni, harap-harap orang yang dekat luar sana faham yang ini cuma friendly banter. Correct. Dan kita memang selalu make fun of diorang yang cuma ada tulang merah yang tak sedap pun tu. See, kalau kita buat lawak macam ni, it's fine. Betul. Betul tak? Yeah. Okay, ada soalan. Kita tanya ke sini. Korang tak rasa benda ni free publicity untuk dia ke? Sebab international media memang fokus dekat dia. Bagi I memang free publicity lah kalau dia dah attack and then Malaysian attack and then diorang buat coverage pasal dia and then they keep on backlash lagi. Sekarang kita nak point out sama ada betul atau tak yang dia buat tu. But even betul atau tak also, I think this one is very grey area lah, I feel. So comedians who joke about all these sensitive issues, right, I feel like they have to accept the risks that comes with it in making jokes about these kind of things lah. Definitely there'll be people who are unhappy. It's up to them whether they're okay with the risk, and if it does blow up in their face, how they want to handle it, you know? Because even Dave Chappelle also, he got his backlash, but he never apologizes for his jokes. He just stands by it lah. Because I think they do have the principle, like if they apologize for the joke, then it kind of lessens the impact of the intent of their joke lah. Yeah, I mean that's how I see it lah. As I mentioned earlier, comedians ni, dia ada opportunity to informally address these things. So kalau a Malaysian went out there and made fun of certain things and was tactful about it, I would actually encourage that. This is a great opportunity to put politicians in hot soup, to bring up topics that died down. Because when MH370 was something, semua orang macam, MH370 is such a huge thing, and then it died down. So things like this is an opportunity actually to bring back. Kita sebagai Malaysian, I think dia ada this warrior punya spirit tau. It shows our unity. Sebab Malaysian memang terkenal dengan dia punya unity. Betul. Yang punya togetherness. Betul. You know, untuk fight benda ni. Itu the So, bright side of it. free publicity, of course. But, kita tunjuk yang kita tak suka dia. Harap menjawab soalan. Tak ada jawab soalan lagi ke? Ada satu lagi soalan. Korang rasa Aku cute ke tak? So, apa pendapat orang? Of course lah. Paling Okay, soalan seterusnya, korang rasa if pelawak Malaysia buat lawak sensitif pasal Singapore, adakah situasi sama akan berlaku macam berlaku sekarang? Itu soalan yang mantap. Yes. Siapa yang nak mula dulu? Fan. I think, let me start You first. start. Yeah. I think Singaporean will do the same thing to us. There's a high chance that would happen. Yeah. I mean there is I feel like even like Jocelyn Chia's joke could have done better in a way that's Betul. that's funnier and actually gets whatever message she has Dia nak across. sampaikan. Yeah. I suka point Brian sebab Dave Chappelle always do this. Dia akan cakap, okay, you guys boo but you guys laugh at the same time. And then dia akan explain why dia tak setuju dengan certain ideology or whatever. Tapi sebenarnya sama je, macam ada je Singaporean yang tak suka apa yang Jocelyn cakap. Kan diorang pun sendiri cakap diorang tak setuju apa yang Jocelyn cakap. Sama juga kalau terjadi macam kat Malaysia is Jocelyn Chia buat dekat Singapore, sama je. So ada juga orang Malaysia yang tak akan setuju. Any country pun kalau happen this kind of tragedy, diorang akan unite. So Malaysia ni cepat hurt ke sebenarnya? Jujurnya, I cakap dengan jujur I sebelum ni date a few orang. Tiba-tiba nak masuk kan. Kisah-kisah percintaan. I pernah rapat dengan orang Western. I rasa diorang punya acceptance level
compared to we Malaysians, sangat tinggi And let's say if it's in Jocelyn's shoe, dia akan cakap, I was speaking to a bunch of Americans. The context was to them, not to Malaysians. You took it out of the picture. But then she needs to understand, it's a comedy video, it can go across the world on the internet lah. I rasa macam yang kalau komedian lain tak apa. Tak payah comedian, betul. guys. Sebenarnya bukan komedian je. Let's go back to school. Let's go back to sekolah menengah. Okay. Oh, India mabuk, India busuk, dah lah wangi. What the hell? Dia wangi lah. I wangi lah, gangs. You tell me things like that. We among Malaysians say that. I love it when you do, busuk you buat macam ni. You know, I kena juga. Tapi, I accept. I terima. I macam, you call me the K word. Okay, fine, whatever. Don't say it. But I move on. Betul. You macam ambil benda. Macam I cakap dengan Alif. Alif, you tahu tak, Jimmy hari tu, dia baju dia, I rasa tak cantik sangat. Terus kan, Alif pergi bawa kat Jimmy. Kata, you know, Dorothy don't like your whole wardrobe. It's really bad. Dia amplify kan benda Correct. tu. Okay. But the sensitivity is still there. I'm not neglecting that. Of course. Tapi untuk add on, I feel like a lot of us, we react emotionally first instead of thinking about it. Like kami fikir lah kalau is this worth making noise about or not. Before this, kita pun tak tahu siapa ni. Then now tak everyone, tahu pun dia. now Kita everyone tahu pun knows about Jocelyn her. tu siapa Yeah, sebenarnya. so Okay, soalan daripada Mat Hassan 80. Mak Asal 80 ni dia pernah request lagu sebelum ni. Alright, soalan dia Ya, adalah masalahnya Jocelyn Chia ni tak mengaku dia warga Singapura. She's an American citizen but grew up in Singapore. So her joke was kind of provocation. But will Interpol layan PDRM's request to help catch her? Bagi aku kan, dia kan dia American citizen dah sekarang. Betul. So kau buatlah lawak pasal sana. Kenapa kau nak kena mengena dengan sini? Kau tak mengaku pun kau Singaporean. pelik sikit lah. Ya. Tapi sebenarnya I rasa sebab itu je point yang kalau nak relatekan dengan Singapura dengan Malaysia. Dia tak tahu malu lah sebenarnya. Dia macam makcik-makcik yang macam Yang Look at membebel. me, I'm funny lah. Soalan kedua. Okay, since dia claim dia American citizen kan, kalau kita kutuk pasal 9/11 agak-agak dia marah tak? I think she'll be okay with it. I think she will be okay, betul. Kerana because she Bukan dia. expect us Okay. to be okay with it. Korang yang dekat luar sana kena faham juga yang stand up comedy dia memang macam ni. Dia memang akan sebut benda yang kau-kau punya. Memang kasar. Ya, dia akan make fun of, you know, your colour, your well-being. Ada yang Stereotype. ada yang buat lawak pasal orang yang orang kurang upaya pun dia buat lawak juga. So Nilai understanding kita tentang stand up comedy tu kena macam tu lah. And Actually recently bila there was a crisis in Malaysia pasal yang joke factory, someone removed. Oh, yes. itu. Yeah. Dia come out and dia buat show dia sekali dengan Harid Iskandar and so many other popular comedian. I pergi attend show tu and my finding was semua Malaysian comedian are trying to say the same thing. Satu je dia cakap, guys, our intention is to make you laugh. And we mean it from a good place. But with Jocelyn Chia, I don't see that. Betul. Ya. You Tapi bila dengar balik kan video tu kan, the intonation yang dia buat, tahu tak macam makcik-makcik yang cakap pasar. Macam mulut jahat gila. Yang memang dia punya intonation dia buat rasa macam kau ni kenapa annoyingnya. Dia macam tu. memang come off a bit like macam sangat petty lah. Yes. Yeah. Itu delivery dia lah. F you Malaysia. So Yes. joke dia tak salah per se, tapi delivery dia memang Kalau Jimmy, you remember I message you pasal cancel culture I tak tahu you akan cakap pasal benda tu tak. Boleh, Tapi jom kita cakap pasal cancel culture pula sekarang ni. benda ni ada privilege dia sebenarnya. People will be more scared to make mistake, they'll be more cautious. Tetapi negative impact dia lagi besar in my opinion. Because dia akan make people more afraid to make mistakes. And I cakap kat Jimmy, tak ada orang live in this world and ada panduan tau. How to not offend the whole world. betul. How to live perfectly. How to tak ada panduan. We wake up, we try and then we We go. make mistakes. That's how we move forward. Correct. Betul tak? I memang suka stand up comedy. Betul. I ada je gelak dekat lawak yang jahat gila-gila. Macam no, jangan buat lawak macam tu. Rasa berdosa kan. Rasa berdosa sangat. So maknanya ini bukan adalah selective attack terhadap dia seorang. Bukan. Sebab dia memang simply just tak best for me. And dia agak mencabar sikit sebab dia ada isu yang lain juga. Stand up comedian, especially kalau woman, dia tak kelakar sangat. Dia susah nak jadi kelakar. Betul.
pucuk pangkal dia adalah content dan cara deliver. Yes, Deliver betul. tu. Dia patutnya waktu benda tu berlaku, dia tak payah nak respon pun tak apa. Dia diam je. Okay? So tak perlulah cancel Jocelyn Tak ni. tak perlulah More siapa like nak tak payah cancel. support. Tak payah support. Kita bagi pendapat kita, that's that. Yes. Cukup lah kan. Tak payah nak mengajak semua orang, okay jom kita cancel dia. Yeah. Sebab kadang-kadang yang kita mengajak ni pun dia tak tahu pun konteks kenapa nak cancel orang tu. ikut je. Dia ikut je join the vibe. Kami tak ada full story mah. Kami ada sikit saja. Ini Ah, small. betul. Yeah, so sangat risky lah, sangat dangerous lah actually. Okay, ada soalan? Ada soalan? Ada soalan daripada Amira _. Dot underscore. Dot underscore tu macam pelik sikit. Boleh tukar lain. Okay, so dia punya soalan adalah cuba discuss should Malaysians stop giving them the attention because at this point diorang nak attention je kan? Ke apa? Apa korang rasa? Aku nak mula dulu boleh? Oi. Benda macam ni kita tak boleh stop. Betul. Sebab media, internet apa semua ni dia never sleeps. Well, from my experience as a writer in Bas, Yeah. we really do follow what will drive the most clicks and whatnot. I mean, we really do want to inform people what we think is most relevant, lah, you know. And if we continue make it, and if other people keep making it relevant, then we'll keep reporting on it. If it's not, if we suddenly stop talking about it, then we'll also stop writing about it. Yeah. But unless it's important to know. Ini adalah jawapan daripada top Writer. World of Bus punya writers. Betul. Hebat. Yeah. Okay, that's how media works. That's how media Betul. works. Yang I geram sebab I nampak dekat Twitter yang dia cakap dia claim diri dia as comedy bad girl. Comedy bad girl. That's cringy, bro. Lagi tu sebab That's cringe. sebab dia claim diri dia macam best comedian tau. Which is orang macam kau tak buat lawak pun, stop. So- Tapi sebenarnya in term of Malaysia punya backlash kan, kalau you tengok, tak semua sebenarnya yang cakap pasal MH370 tau. Mostly banyak attack Pasal personal dia punya lawak. Lawak dia je, orang dia punya konteks lawak dia tak sampai. Engkau tak best. Yeah. Jocelyn Chia. Orang Itu adalah 3 second hook untuk intro kita. Kalau I betul-betul sensitif I akan rasa hypocrite tau. You born in Singapore, betul. you go to America, You tak and then mengaku you you Singapore. don't admit that you were raised in Singapore. And then there's examples like Michelle Yeoh, Malaysian by the way, who went all over the world, But and still, made it I mean- so big and said I And was then from dapat award, Ipoh. And I was from Ipoh. 2 kali dalam setahun. Yeah. So, moral of the story, you want to make it big, know your roots. Nampak tak dia punya kenapa Michelle Yeoh okey? Kau dah lah tak mengaku nak cari makan pun pasal Hypocrite. Aku tak suka. Betul. I tak suka you lah Jocelyn Chia. I nak you tengok video Lobak Merah ni. Kalau I you nak faham. bagi tahu you yang you tak bad girl langsung. So apa you guys punya conclusion? Dia perlu improve dia punya, kalau dia betul-betul nak stay dalam Relevant. komedi relevant, dia perlu belajar untuk deliver dengan bagus lah. Satu, penonton pun yang tengok ni mungkin cakap, oh kita tak rasa kesian ke dekat MH370 Oh, semasa. kita To be honest, kesian, bro. we are very sensitive. Yeah. Kita benda memang tu benda yang sangat shocking Unbelievable. untuk semua Malaysian kot. Kita bangun next morning dapat tahu pasal benda tu. morning tu kita dengar ni macam takkan kot. And then semua orang macam pukul berapa update dia? Pukul 4 je. Betul. Joke is a joke, cuma dia perlu deliver dengan cara. Sekejap, aku ada satu soalan yang aku rasa interesting. Okay. Kalau Jocelyn Chia nak buat lawak tentang Malaysian yang dia borderline sensitif, yang satire and dark comedy, dark humor sikit, apa jenis lawak tu yang korang boleh fikir sekarang? Kalau any comedian, any comedian. kalau any comedian or Jocelyn Chia nak buat lawak tentang Malaysian, apa yang korang rasa? Air kat Selangor tak pernah ada. Air Kelantan ke? Tapi kan? Lawak sebenarnya tertarik. lawak tu ada. Ada Ada, satu air pelawak, ada. ada satu pelawak Melayu pasal air dekat Kelantan boleh minum teh tarik free. Just buka pipe. Ada je benda-benda lawak-lawak Macam tu macam je tu lah kan? semua. Which is Malaysia boleh terima. Boleh Sebab terima. benda tu macam melawak, cara dia sampaikan pun melawak. We should be more open, and also we should be more selective in thinking like whether this issue is worth raising or not lah. For this one, yeah, it's good. It's nice to see we're united, making noise against this lady, but That's about it. Yeah, but that's about it. It's counterproductive. The only result is she's gotten more famous now lah. That's the result. So Betul. what does it achieve, right? My conclusion ada 2 conclusion. Number 1, Jocelyn Chia tak lawak. I setuju. Okay, you're a funny girl, go get a new job. Mhm. Number 2, I think is more important for me. Malaysians, open your eyes.
this is how the world is looking at us. We need to make it better. It's How? it's not good. Trouble your politicians. You can go on a website, which I will tell Jimmy to insert as a super, and ask your MP, ask your MP to solve these problems for you. If people have this perception and you're offended, you have a voice. You're voting, right? Tiba-tiba dah jadi thing kan? Dia Go buat- to your MPs GE15. and tell them to change it if you are embarrassed. Korang rasa dia akan buat apa lagi lepas ni? Aku rasa Jocelyn Chia akan buat jokes pasal sekarang ni. Nah, Situation yang dia kena bash ni, whatever Of juga. course. Betul. You know? Dia tackle Dia akan buat lagi guys. Yeah. So kita kena Relax. tengok macam mana. Yeah. Tactful lah. Sebab memang standard lah komedian punya move. Contohnya yang Will Smith dengan Will Smith. Will Smith. I tak boleh sebut, I delete. Let's go. Will Smith. Tapi susah juga. Tak boleh juga kan. Anyway, isu tu Will Smith. So dengan Chris Rock kan. And then lepas tu Chris Rock confirm dia akan buat jokes pasal tu balik. Yeah, Dia akan yes. retaliate Dia balik. akan macam, Betul. But aku ada special message untuk Jocelyn Chia. Aku harap korang tag dia sekarang. Jocelyn Chia, I harap you boleh datang ke Lobak Merah and we talk about this. Nak tengok macam mana, Perspektif nak faham dia. dia. Ya. Kan? Kita bukan nak gaduh ke apa. So okay, so itu sahaja for today. Tak ada soalan dah daripada live kita. Dah tak ada apa-apa. Itu sahaja. Until next topic kita tengok dia akan keluar dengan topik apa pula. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa like, share dan subscribe Lobak Merah. Bye-bye. Jangan lupa subscribe. Subscribe. And yang tengah live sekarang ni, jangan lupa follow kita orang semua.